ele, né? Hello. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? How are you? How are you? How are you? I guess I'm supposed to be here. Oh, jeez. Hello, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Much better Hello. now. Nice to meet you. Hey, hello. How are you? How are you? Thank you for coming. Thank you. Wow. Who speaks English? Good. Good. I'm sorry I don't speak any Portuguese. I don't speak Portuguese, I don't speak French, I don't speak Spanish, nothing. We can teach you. Thank you. Everybody speaks English? Yeah. Yes? Yes. Yes and no. So, então aqui tem livreiros, blogueiros e leitores. É isso? Isso aí. There's some booksellers and bloggers and fans, selected fans. Very nice. Thank you all very much for coming. It's a pleasure to be here. It's a real honor to meet all of you. Thank you. Prazer estar aqui, obrigado a todos por terem. Então, quem quer fazer uma pergunta? Here we go. Our first question. Ok. Pode falar, faz em português ou em inglês? Pode falar em inglês. I think it was Michael Connolly who said once that writing thrillers for him, I think it was him, it was easier to write from the end to the beginning, because then he would lay clues around, toward the book. How is it for you? What's your method for writing such, nail biters? Ela perguntou que o Michael Connolly disse uma vez que escrever é mais fácil de trás para frente. Escreve o final e aí depois você vai jogando dicas para aquilo ao longo do livro. Então, como que é para ele fazer isso? First of all, just a cute side note, if you look at my Instagram or my Twitter, I saw Michael Connolly 3 nights ago. We did an event together with Mary Higgins Clark, and Mike is one of my favorite people in the whole world. Então, ele teve com o Michael Connolly 3 dias atrás, vocês podem ver no Instagram, no Twitter, no evento com ele, com Mary Higgins Clark. As is Mary Higgins Clark. She's fantastic. E eles dois são pessoas incríveis. 86 years old, still as sharp as a tack. Very sharp. But to answer your question, when I start a book, I know the beginning and I know the end. I know nothing in between. Quando ele começa um livro, ele sabe o início, e não sabe nada do que vai acontecer no meio. It's like I compare it to driving from my home state of, if you can picture an American map, my home state of New Jersey, across the country to California. Como se ele, pensando no mapa dos Estados Unidos, de onde ele mora, New Jersey, até a Califórnia, que é do outro lado, do início e o fim. I might drive Route 80, which is direct road. I'll probably go the Panama Canal, or the Suez Canal, or Tokyo. Então, para chegar But I get to Los Angeles. para chegar até de um lado para o outro, ele pode ir numa linha reta, mas geralmente ele vai pelo canal do Panamá, ou pelo canal do Suez, ou por Tóquio. Né? So in the case of 6 years, I knew that opening moment when he sees his great love at getting married, and I knew how it was going to end, but I knew nothing. No caso de 6 anos depois, ele tinha claro na cabeça o início, que era o cara vendo o grande amor da vida dele, e ele sabia como ia terminar, mas não tinha a menor ideia do que ia acontecer no meio do caminho. Thank you. Good question. Thank you. Yeah, I have one. Yeah. Yeah, well, I'm from Rio, so that's why my question is: there is any chance to have one of your stories passing in Rio? Have one of my students. Stories in Rio. There's a very good possibility, I think, one day. Ela pergunta se tem alguma chance de ter alguma história dele que se passe no Rio. Ele falou, tem uma chance. When I'm writing a book, though, I can't think of any other ideas or any other book. Quando ele está escrevendo um livro, ele não consegue pensar em nenhuma outra ideia para nenhum outro livro. I don't have like a file of other ideas. That's all I can think of is this book. Ele não tem um arquivo de ideias, ele fica pensando só no livro atual. And when I finish the book I'm writing, I always think I'll never have another idea.
Quando ele termina de escrever, ele pensa, nunca mais vou ter outra ideia. Acabaram com outra ideia. Every book the same thing. Todo livro é a mesma coisa. As a writer, you have great insecurity, no matter how many books you write. Não importa quantos livros você escreva, a insegurança sempre acontece com todo escritor. Yeah, I had one question about that. Yes. My editor. No, your recent books, they all did it #1 in the New York bestseller list. Does it make harder or easier? Eu perguntei que todos os livros dele, os últimos livros dele, estrearam direto em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times. Isso faz com que fique mais fácil ou mais difícil? It doesn't change how I write the books at all. I write the books the same as I used to write them. And in my head, it's a little bit like a basketball game. I could be, if I'm winning by 30 points or losing by 30 points, I have to play the same way. Porque não faz muita diferença, ele escreve do mesmo jeito que ele escrevia antes, como se fosse num jogo de basquete. Se ele estiver ganhando por 30 pontos ou perdendo por 30 pontos, ele vai jogar da mesma forma. But people think the pressure is more now. It's not. As pessoas acham que agora tem mais pressão, mas não é o caso. Now it's great. Agora é ótimo. I get to come in a room with all these nice people. Eu posso vir num lugar desse cheio de pessoas tão bacanas. And when I started, the pressure was, will I even have another book published? Quando eu comecei, a minha dúvida era, será que eu vou ter outro? Vou conseguir publicar um outro? Will I be able to still feed my family? Conseguir alimentar minha família? Now this is fun. Hoje em dia isso é uma diversão. Less pressure. Menos pressão. Except when you editors bother me, but outside of that. Menos quando os editores perturbam com alguma coisa. Fora isso, é tudo ótimo. Your character, Myron Politer, is inspired by you knew one day or Yes, not? it's, O personagem Myron Politar, ele é inspirado nele mesmo, mas Não, em alguém que ele conheceu. em alguém que ele conheceu. writers always pretend it's all fiction, but Myron is me, but with wish fulfillment. I play basketball. He's a much better basketball player. He's funnier than I am. He's stronger than I am. He's a better fighter than I am. I haven't beaten two areas though. One, I'm a better dancer. And two, I'm smarter in the ways of women than he is. Ok, então ele disse Sorry. que as pessoas, os escritores sempre gostam de fingir que todos os personagens são completamente ficcionais, mas não, o Myron é ele, mas com algumas coisas que ele gostaria de ser, mas não é. O Myron joga basquete melhor, ele é mais luta melhor, ele é mais forte, mas em algumas coisas ele Harlan é melhor, ele dança melhor e ele tem mais jeito com mulheres. E no humor negro também? And your sense of humor, which one's better, your or Myron's funny. Because he gets to think. I get to think of what he's going to say. Porque eu consigo pensar no que ele vai falar. You know, when you walk away from a conversation, you say, "I wish I said that." Sabe quando você sai de uma conversa e Myron pensa, gets to say it. ai, devia ter falado isso, o Myron consegue falar. But it also gets Myron in more trouble than it gets me. Também o Myron fica mais encrencado do que ele por causa disso. But as I've written many years, I realized I'm not just Myron, I'm also Win. You like to think you're only the hero, but the writer is every character. If I'm doing it right, even the bad guys, there's a piece of me in the bad guys. Antes ele pensava que ele era só o Myron, mas na verdade ele também é o Win, porque o escritor ele não é só o personagem principal, ele também é os personagens secundários e até os vilões, até nos vilões tem um pouco dele também. How did you decide you wanted to be a writer? When did that happen? Como você decidiu ser um autor, um escritor e como que isso aconteceu? First, I will make fun of every other writer who answers this question. Primeiro ele vai rir de todos os outros autores que respondem essa mesma pergunta. Because every writer says, I always knew I would be a writer. Todo escritor sempre diz When I was in my "Eu sempre mother's soube." stomach, Eu já tinha uma canetinha, já escrevi. and when I was 5 years old,
children would gather around me. Quando eu tinha 5 anos, as crianças ficavam de I would tell them stories. Eu contava histórias. In my neighborhood, you got beaten up for that. Na minha vizinhança, você So levaria uma I always find that nonsense. I hate that. Então sempre odiei esse tipo de resposta. When I was 19 years old and 20 years old, I worked summers in a job in Spain. Quando eu tinha 19 e 20 anos, eu trabalhei no verão, nos verões, num trabalho na Espanha. And I had some very interesting experiences there. So I decided one day I would just write a novel about it. Lá eu vivi experiências muito interessantes, então um dia eu resolvi que escrever um livro sobre aquilo. And the novel was terrible. E foi um livro, um romance horrível. Because one, all first novels are terrible. Porque todos os romances de estreia são horríveis. And two, when our lives are not so interesting. We think they're interesting, they're not really that interesting. Segundo, porque a gente sempre acha que a nossa vida é muito interessante, mas na verdade não é tão interessante assim. If you want to write a memoir, great. But if you want to write fiction and you say, oh, this really happened to me, trust me. Se você quer escrever um livro de memórias, muito bem, mas se você quer escrever um livro de ficção, pensando em reproduzir experiências que aconteceram com você de verdade, você vai acabar dormindo. But once I started to write, it was almost like a virus inside of me, and I couldn't stop once I started to write. Depois que eu comecei, foi como se um vírus entrasse em mim e não consegui mais parar de escrever. And I tried to write what I call the novel of immersion. It's the book you take on vacation, but you'd rather stay in your hotel room because you have to know what happened. E o livro que ele se dedicou a escrever é o livro que você leva para ler nas férias, mas que na verdade você não aproveita as férias porque você quer voltar, porque você tem que saber o que aconteceu, tem que ficar lendo o livro e nem aproveita as férias. I want you to take 6 years to bed and say, well, I'll read 10 minutes, 15 minutes. And the next thing you know, it's 7 in the morning and you're bleary-eyed and you're cursing me. That's what I want. O que eu quero é que vocês peguem 6 anos depois, para ler antes de dormir, e pensem, eu vou ler uns 10 minutinhos, assim, dormir, mas depois eu quero que às 7 da manhã vocês estejam com os olhos arregalados e me xingando. É isso que eu quero. Sim. Always. Every single book. That's what I'm paid to do. Me pagam para fazer. Make you lose sleep. Fazer vocês perderem o sono. Do you receive many letters from women you love with Madame Lolita? What's this? Do you receive many letters from women you love with Madame Lolita? Yes. Mulheres apaixonadas pelo Maio. Women love fictional men. Yes, we do. The problem for most women is it's not real. Amam muitos homens os personagens fictícios. O problema é esse, eles não existem de verdade. Uma pena. That's only fiction, sorry. What do you think about ours who want to be a writer so soon? What do I think about? I'm sorry. Young writers. Que conselhos ele poderia dar? Não, o que ele realmente acha. O que ele acha de jovens autores, jovens escritores. What do you think about young writers? It's great. I encourage everybody to try to write. It's not easy, and you're not going to necessarily be a success, but if you enjoy writing, you should write. Ele incentiva todo mundo que quer a escrever, não vai ser fácil, mas se você quer isso mesmo, você tem que correr atrás. But often my advice to people who want to be writers is don't write. Do anything other than write. Be a doctor, be a lawyer, be anything. And the reason I give that advice is because if you're really meant to be a writer, you won't listen to that advice. O conselho que eu sempre dou para quem quer ser escritor é não seja escritor, vai ser qualquer outra coisa, advogado, médico, engenheiro. E o motivo que eu dou esse conselho é porque se a pessoa realmente quiser ser escritora, ele não vai ouvir esse conselho. But you published 2 novels in the beginning of your career, and then you stopped, and then Didn't stop, I just wasn't having success, so I was trying to change. But then change the course of your writing, what happened in between. Eu perguntei, ele publicou 2 livros no início de carreira, aí parou, teve um intervalo grande de ser publicado e depois começou uma carreira de mais sucesso. O que aconteceu nesse meio tempo? Well, I still wrote, books weren't published, that's all. Continuou escrevendo, só que os livros não eram publicados.
today everybody thinks your first book or your second book has to be a big hit. Hoje em dia todo mundo pensa que o primeiro e o segundo livro tem logo que ser um grande sucesso. My first New York Times bestseller was my 10th published novel. O primeiro livro dele que chegou na lista dos mais vendidos do New York Times foi o 10º livro publicado. If there was a movie based on a story from Myron, who would you choose I to? don't know. I get that question all the time. The answer is I don't know, because no one could ever be the man in my head. Ele perguntou quem ele imagina, se tivesse um filme com o Myron, que ator ele pensaria para desempenhar o papel. Ele falou, toda vez me perguntam isso e eu não tenho a menor ideia, não sei, porque ninguém poderia ser a pessoa que eu tenho na minha cabeça. And we've had people almost make the movie, and they always will tell me somebody, and I'll go, George Clooney, Adam Sandler, Jim Carrey. These have all been people that they wanted to play, and I just sit there going, everybody. It's not their fault, it's everybody who can play. Win is easier, I think. There's a lot of guys. Jude Law could have played Win. A lot of those sort of blonde, good-looking guys, I think, could play Win. But Myron? O Win é mais fácil, tem mais atores louros e bonitos que poderiam ser o Win, como o Jude Law, mas o Myron é mais difícil. About Myron stories, do you have plans to write more? Myron? Yeah. Você tem plano de escrever mais livros com o Myron? The answer is probably. Provavelmente. The problem is I don't know what I'm going to write next. Eu não sei o que eu vou escrever mais pra frente. And the first time I stopped writing Myron, I'd written 7 Myron books in a row. And then I stopped for 6 years without writing Myron. That would be a good book title, 6 years. Ele começou a escrever os livros do Myron, ele escreveu 7 seguidos, depois ele passou 6 anos sem escrever nenhum livro do Myron. E esse seria um bom título, 6 anos. So I don't know, probably, because the story's not finished. Yeah. I have more story of them to tell. You hope so. Yeah, thank you. In the next book that comes out in Brazil next year, I guess Missing You comes out, there's a little hint about where Win is. No próximo livro que vai sair do Brasil, o próximo standalone, que é o Missing You, tem uma pequena menção ao Win, tem uma dica do que aconteceu com ele. And that usually means that they're starting to want to come out of my brain again. E isso geralmente significa que ele está de novo na cabeça dele, querendo sair. Oh, que maravilha. Okay, I have one question that I always do to the writers who come to Brazil. Well, here, every writer who comes to Brazil for the first time or for the 5th time, they said that here they are a rock star, they are like a celebrity, because have people sleeping in the line in front of the book fair just to see you. Just to see you. Yeah, I don't. They don't have Wi-Fi, but a friend of mine is there. And they come from all over Brazil. Brazil is very big, just to see you. So how is the sensation to be a celebrity? I know that you're a celebrity in the West, but here in Brazil, how is the sensation for you? How did you feel to have people coming from so far just to see you? Você pode traduzir isso? Claro! A pergunta... Sorry. A pergunta que eu fiz para ele é que todos os escritores que vêm aqui, quando eu tenho a oportunidade de entrevistar, que eu estou tendo ele, eu pergunto, porque eles sempre ficam impressionados com como aqui no Brasil eles são como celebridades, são como rockstars, são como a Beyoncé, né? As pessoas ficam na fila, fazem... E aí a minha pergunta é essa, como é que ele se sente, porque a gente sabe que tem gente dormindo na fila desde 4 horas da manhã, vindo de outros estados, né? O Brasil é gigante só para ver ele. It's very flattering. It's wonderful. I probably wouldn't want it every day, which is sort of the advantage of being a writer. You're a little bit of a celebrity, but you're not too much of a celebrity. It doesn't interfere with my normal life. But if I want to get good tickets to a football match, I can do that. So, but to be honest with you, it's a thrill. I mean, and any writer who pretends it's not a thrill is an idiot. Ele fica muito lisonjeado e claro que ele gosta muito disso, mas
A vantagem de ser um escritor é que você não vive isso todo dia, o dia inteiro. Então ele tem o sossego também para escrever, mas ao mesmo tempo tem vantagens de ser assim, tão conhecido. Se ele quiser ingresso para qualquer jogo de basquete de futebol, ele consegue. E é maravilhoso, é uma sensação muito boa de ser tão querido. E qualquer autor, escritor que diga que não é bom, é um idiota. I think I'm published in 43 languages. Publicado em 43 idiomas. But clearly on the internet, the most enthusiastic readers are Brazilian. Mas, claramente, na internet, os leitores mais entusiasmados são os brasileiros. On my Instagram or Twitter or whatever, the most enthusiastic comments, the most photographs of the books seem to be from Brazil. No Instagram, no Twitter, o maior número de comentários e fotos de gente com os livros deles são do Brasil. Yeah, They're it's very good. warm people. It's good because every time that I tag you, and I tag you many times, sorry, because I love you. That's just how she is. So you retweet, you answer, or you mark as a favorite. So I try. That's, yeah. Yes, I try to keep up with it. That's very nice from you. Thank you. Well, it's fair. If somebody here, you know, I get to talk to you for 400 pages. If you want to write 1 or 2 lines back to me, shouldn't I read it at least? Ele responde comentários no Twitter. Ele fala, vocês que estão lendo 400 páginas minhas, se você escreve uma linha, eu também posso ler e comentar e passar adiante. I do eventually read them all. I don't respond to them all, but I do read every comment that comes in from Twitter or Instagram. I do read every one. Ele lê todos os comentários, nem todos ele responde, mas ele lê todos que vêm pelo Twitter e pelo Instagram. And even if I don't reply, I do appreciate it. E mesmo se ele não responde, ele reconhece, aprecia e agradece. A minha pergunta tem muito a ver com o nosso trabalho, né, que é produtos editoriais. Então, eu gostaria de saber a opinião dele, que ele acha dessa nova onda dos livros estarem sendo vendidos direitos para filme, que para nós é super positivo, porque aquele que não leu o livro, que não tinha o hábito, assiste o filme e automaticamente vem buscar o livro conosco. E aí a gente fala, o livro é muito melhor. E aí a gente acaba conquistando mais os clientes. E para ele colocar mais livros dele para venda de direitos para filme, que vai ser excelente para nós que vendemos os dois. And she said that a lot of books that are turned into movies, they have a boost in the sales of the book, and then she has the opportunity to say, yeah, the book is much better. So she has to talk a little about your books becoming movies. Ooh. Hollywood is a crazy, crazy place. Hollywood é um lugar muito crazy. And if you can picture, there's a big fence in the middle of the desert. É como se fosse uma cerca no meio do deserto. And I throw the book over the fence. Eu jogo o livro por cima da cerca. They throw the money over the fence. Eles jogam dinheiro por cima da And cerca. then I run away. And then they run away. E aí cada corre para um lado. They don't talk to me. Eles não falam comigo. They don't tell me anything. Não falam nada. They don't love me. Não gostam. But here's the update on movies and TV. Mas a atualização, a posição atual sobre televisão e cinema é a seguinte. Tell No One was a very, very good French film. Não conte ninguém, é um ótimo filme francês. If you haven't seen it, you should. Se vocês não viram, vocês devem ver. They're doing an American remake. Estão fazendo um remake nos Estados Unidos, Universal Studios is making it. Universal. But they've been making it for 14 years. Eles estão há 14 anos 14 fazendo. years, so we'll see. 6 years 6 anos depois, is with Paramount Pictures. com a Paramount. Hugh Jackman is supposed to star. E o Jackman teoricamente vai protagonizar. We wanted somebody handsome, but we could only get Hugh Jackman. Só conseguimos ele. Hugh Jackman. Now in Tell No One, I got to have a small part in Tell No One. Yes, if you watch the movie at the train station, you'll see me at the train station following Kristen Scott Thomas. Eu faço uma ponta no filme do Não Conte a Ninguém, na estação de trem, seguindo a Kristen Scott Thomas. But in 6 years, because I look so much like Hugh Jackman, they may not let me. 6
3 anos depois, eu sou tão parecido com o Hugh Jackman que acho que eles não vão deixar eu participar. Missing You, which is next year's book, O Missing You, que é o livro do ano que vem, has been bought by Warner Brothers, comprado pela Warner, and they're writing the script right now. e o roteiro está sendo escrito agora. When I come back in 1 year, Daqui a um ano, quando eu voltar, all three could be filmed. All three could be filmed, 0 could be filmed. todos os 3 podem estar prontos ou nenhum vai estar sendo filmado. That's Hollywood. Hollywood é assim. I have TV shows, one in France, one in England, and maybe one in America that'll be filmed in the next year. Estou trabalhando em série de TV, uma na França, uma no Reino Unido e talvez uma nos Estados Unidos para o próximo ano. And frankly, I like the TV right now more than the movies. E honestamente, eu estou gostando mais da escrita para televisão do que de cinema. Because my books have so much plot, they can breathe a little more in a TV series than they can in a smaller movie, I think. Meus livros têm tantas tramas e subtramas que numa série de TV tem mais espaço para as coisas se desenvolverem do que no filme. So that's the Hollywood answer. Essa é a resposta sobre Hollywood. Para nós também é ótimo. Série de TV. Writer's block. Myth or occupational hazard? Bloqueio do escritor, né? É um mito ou realmente acontece? Writer's block is real, but I pretend it's not real. O bloqueio do escritor é verdade, mas eu finjo que não é verdade. Writer's block happens most often when you think you're an artist. O bloqueio do escritor acontece com mais frequência quando você acha que você é um artista. So I try to pretend I'm a working man. Então eu tento fingir que eu sou um operário. You know, one day a plumber can't say, "Ooh, today I can't do toilets." O bombeiro não pode falar, ai, hoje eu não posso consertar banheiro. So I can't say today I can't write. Eu não posso dizer, hoje eu não posso escrever. But some days I can't write. Tem dias que eu não consigo escrever. So I know that's a contradiction, but that's my best answer for it. And what do you do to get over it? The best remedy for getting over writer's block is to bore yourself. Geralmente, a melhor solução para o bloqueio de escritor é ficar muito entediado. Don't watch TV, Não ver televisão, don't go shopping, não fazer compras, don't call a friend. não liga para um amigo. Sit in a room all by yourself with no internet, and eventually you'll write again. Senta numa sala sem internet. Or you'll go crazy. No final das contas, ou você escreve alguma coisa ou você enlouquece. Eu queria saber dele, de tudo que ele já escreveu, se tem aquele livro que para ele é o xodó, é aquele que, uau, eu fiz isso e esse é o meu de coração, assim. Apesar de tudo que ele escreveu, muito bom. From all the books you wrote, do you have one which is dearest to you? No, they're all like my children. São meus filhos. They all drive me crazy. Todos me enlouquecem. Usually the answer, though, is the newest book. Normalmente a resposta é o livro novo. Because, I'm explaining this, you don't have to translate it too much, but I'll try to explain it. Remember, many years ago, you wrote a paper for your school. Lembra assim, vamos supor, anos atrás você escreveu trabalho para sua escola. And you thought it was wonderful. Você achou que ficou maravilhoso. And you find it now, Hoje em dia você encontra and you reread it, e relê. and you think it's terrible. Você acha que é horrível. That's how it is with old books. É assim que é com os livros antigos. I can't read my old books. Não posso ler. It's because you're older now, and so I can see all the problems. But that's why the newer book I usually like more. Porque quando você está mais velho, mais experiente, você consegue ver melhor os problemas dos livros antigos. Por isso que normalmente eu gosto mais do livro mais novo. One time I did the audio version of my book. I did the reading for the audio version. Teve uma vez que eu fiz a leitura da versão áudio, do And áudio. even as I'm reading it, Mesmo enquanto eu li, can I change this? This is terrible. está horrível, posso mudar isso? But that's part of the process. Faz parte do processo. You have to be one of my favorite things I always say is only bad writers think they're good. Uma coisa que eu sempre digo é que só os maus escritores acham que são bons. Yeah, sure. How did Myron came to your mind?
que o Myron surgiu na sua cabeça? Como esse personagem se criou? Well, my agent at the time had the idea for a sports agent character. Meu agente literário na época teve essa ideia de